I'm so sorry to make you all wait. Our technical glitches karanam we have to start this session this time. So I'm very sorry for that. So yes, we'll start the session. So today I'll be taking you through the last topics which we covered in the session. So yes, so part 21 la endakayirunnu cover cheythathu. Before that, let me introduce myself. I'm Indhu Abhilash. I'm the Fluency HOD. So thank you so much for joining and I'm happy to see you all. Okay, so yes, 21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what was the topic discussed is embrace creativity. Okay, so we just have to think out of the box and think what is the possible things which we can do beyond our limitations. Okay, so do not limit our imagination and we should think beyond our imagination. Its benefit എന്തൊക്കെയാണ് embracing creativity, through embracing creativity, what are the benefits? It's like problem solving, critical thinking, innovation, self-expression. As you all know that what is self-expression, that is like analyzing yourself, understanding your ability and what is it you can do, and what is a more thing, that is like how to explore your talent, how to use the opportunity. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻസിൽ we can include. So creative lifestyle, that is like you have to create your own lifestyle. It is not that under one circumstances or because of the condition we are framing our life. Definitely it shouldn't be like that. We have to think beyond our limitations. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു limitations ഉള്ളപ്പോൾ we think only within that limit. Okay, so there's no need for us to think within the limit. ശരിയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ, ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വപ്നം, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം, അത് ലിമിറ്റേഷൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. സോ നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ. ഓക്കെ, സോ ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി, ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ, ആസ് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് ഷുഡ് ബി എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ. യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് യു ഷുഡ് വെൽക്കം ക്രിറ്റിസിസം. അതുപോലെ തന്നെ യു ഷുഡ് നോ യുവർ ഓൺ ബയാസസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ സെൽഫ് ആർ ഡിസിഷൻ സ്ട്രോങ്, ആസ് വെൽ as നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so I welcome Shiji S. Hi. Sarama, good evening. Raji, hi. So thank you so much for joining. സോ എപ്പോഴും മറക്കരുത്, നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല രീതിയിലും, പല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. കാരണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യവും ക്ലീഷയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രയും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, തിങ്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിച്ച് വാട്ട് എവർ others do, the same thing I need to do, അങ്ങനെയല്ല. what is a different thing you can do, what is a unique way, how is a unique way you can do it എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. So ask yourself and do it. Okay, so with this I'm just moving on to this today's ഒരു motivation slide ആണ്. So Vijayalakshmi, hi, good evening. So problems are nothing but wake up calls for creativity. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അലാറം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, നത്തിങ് എൽസ്. ആൻഡ് അയ്യോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഓ മൈ ഗോഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു നൗ, ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എന്ന് ഒരിക്കലും ഓർത്ത് ഡു നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി fall down or like just make your heart and to get upset. Definitely not. That is just a wake up call for you to think about creativity. It's high time for you to think about creativity. Next, endana, life is not a problem to be solved but a reality to be experienced. Here is അതൊരു നല്ലൊരു കോട്ടാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പോകണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി വൈ യു എക്സ്പീരിയൻസ്. വെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് സംതിങ് you can just tell that experience to the world in a strong way. And people can understand your real experience എന്താണ്, റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഷെയർ തിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യു ഗെറ്റ് ടു ഷെയർ ടു പീപ്പിൾ ഓൺലി വെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അല്ലേ? സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ടോ ഒരു സ്ട്രഗിളായിട്ടോ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് ഓരോരുത്തരും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക. റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്.
So what is problem solving? Problem solving is the act of defining a problem, determining the cause of the problem, identifying, prioritizing, and selecting alternatives for a solution, and implementing a solution. സോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ തിങ് ഐ നീഡ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ഹിയർ, വാട്ട് ആർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഐ ഹാവ്, ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ അനലൈസിങ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഓർ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ സോണിയ ഹായ്, ഓക്കെ ജിജി ഹായ്, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. സോ ഇത് മറക്കരുത്, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡെഫിനിഷൻ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോസ് എന്താണ്, പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ടിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ ഈ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റും ചെയ്യണം. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം. Okay, so you have lot of solutions in front of you, or it might be different problems you have, but you should know what is the solution to be given for the best. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്താ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റീഡിങ്, ഓക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വേർഡ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വൊക്കാബ്സ് ഇസ് ന്യൂ, ആൻഡ് വെനെവർ യു ട്രൈ ടു റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് യു ടോട്ടലി ആ ഒരു സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആ പാർട്ട് എയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. IELTSനും OETക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് റീഡിങ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാസേജ് റീഡിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. കോംപ്രിഹെൻഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേർഡ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്സ്, ഓൺ ദ ഹോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പാരഗ്രാഫ് ഇസ് സെയിങ് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. ദേ ഹാവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? ഫസ്റ്റ് ഗിവ് എ റീഡിങ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡു നോട്ട് ട്രൈ ഫോർ knowing the meaning or trying to understand the paragraph. You just give a reading. Once you give the reading and you see that you can read, again you should go for the next reading so that you get the clarity of words and everything. ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വേർഡ്സ് നമുക്കവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then go for dictionary use. That is like you can go and search the meaning of new words which you come across in the paragraph. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ ബേസിക് ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പാരഗ്രാഫ്. ആ മീനിങ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. സോ വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെൻ യു റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് യു വിൽ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അപ്രോച്ച് എ ന്യൂ വേർഡ് ഓർ ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ന്യൂ വേർഡ്. അതിനാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ദിസ് ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് വേർ യു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ അൺനോൺ വേർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതർ നോൺ വേർഡ്സ്. ആ ഒരു നോൺ വേർഡ്സ്, സെൻറ്റൻസിലുള്ള നോൺ വേർഡ്സിനെ ഉപയോഗം, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെൻ യു യൂസ് ദോസ് നോൺ വേർഡ്സ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദറ്റ് അൺനോൺ വേർഡ് മീൻസ്. നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ അവിടെ നോക്കുന്നത് അൺനോൺ വേർഡ്സ് ഏകദേശം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള അറിയുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് തേടാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് യു ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ വൺലി വെൻ യു ഡു ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി. അല്ലാതെ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡു നോട്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് അസൈഡ്. അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ്. എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണോ അതിനെ വിചാരിച്ചോ അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഗോ ആൻഡ് റീഡ്, ഗിവ് എ റീഡിങ് 2 times, give a reading and then go and find the meaning. അങ്ങനെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി. Do it in your own way and do it at your own convenience and do not put a condition that I have to understand. ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തീർക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇടാൻ പാടില്ല. ഡു നോട്ട് പുട്ട് എ കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. ദ പ്ലാൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ഫോർ റീഡിങ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റിയാലിറ്റി. റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്ന കണ്ടീഷനോ പ്ലാനോ ഒരിക്കലും വർക്ക് ആവത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. സോ വാട്ട് മൈ അഡ്വൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെൻ യു ഡു സംതിങ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് സംതിങ്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ റീഡിങ് ഓർ ജസ്റ്റ് go and practice yourself. You'll get a better solution for that. Okay, yeah. So Velayidam, hi. Gigi, hi. സോ യെസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്താണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ. സോ പ്രോബബ്ലി 1 or 2 days it might take for you to find a solution, but it's completely okay. Give some time. That's very important. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്കതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണം, വാട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡു, ഹൂം ഷുഡ് ഹാവ് ടു കോൾ എന്ന് പോകാതെ ജസ്റ്റ് ഗിവ് സം ടൈം, ജസ്റ്റ് സട്ടിൽ. എല്ലാം വളരെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് സട്ടിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനോ ഒരു ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഓവർ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ,
Yeah. So yes, thank you so much. So let me just move on to my next slide. So problem solving in the approach എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാണ് DMAIC മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. DMAIC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അക്രോണിം. അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ നോക്കാം. D stands for define, M stands for measure, A stands for analyze, and I stands for improve, and C stands for control. ഓക്കെ, സോ DMAIC മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കേ, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് മൈ പ്രോബ്ലം ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ ഗോൾ, അത് എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ. സോ മെഷർമെൻറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് എ കറൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ഹൗ ആർ യു currently performing, or what is the approach towards that particular problem or a goal. നിങ്ങളുടെ ഗോളിനോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിനോ നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ആർ യു ആക്ച്വലി ഓക്കെ ടു ഫേസ് ഇറ്റ്? ആർ യു ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓർ യു ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു ടച്ച് ഇറ്റ്, ഓർ യു ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇറ്റ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, സോ ദ മൊമെൻറ്റ് യു ഫീൽ the moment you have a goal or a problem, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു പേടിയുണ്ടാവും, എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്, ഓർ ഹൗ ആം ഐ ഏബിൾ ടു ഡു. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ യു ബിക്കം അപ്സെറ്റ്, സോ യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അസൈഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. So then analyze the root cause as to why you have a fear, or you have some anxiety issues or nervousness to do. But for example, speaking in English, adum namukku oru best example aayittu edukam. So that might be you have a goal that you have to speak English fluently, but ipo adu nadakunnilla. So what should you have to do? What is the current performance, or how are you currently performing in speaking? Stammering undu, pause undu, fillers varunundu, then I'm not able to speak, and I make grammatical mistakes undu. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ്? ഫിയർ. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ആക്ച്വലി യൂസിങ് മൈ മാക്സിമം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു കം ഔട്ട് മൈ ഫിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിയർ എടുക്കണം, ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യണം. വെൻ ഐ ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വെൻ സമ്മൺ ഇസ് കോളിംഗ് മീ ടു സ്പീക്ക്, ഐ എം നോട്ട് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ടു സ്പീക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. സോ ദെൻ okay, so improve the process or solution. So I just want to see a track where I can move on to the track and find a solution for that, and then control and sustain the improvement. I have to give ഒരു consistent improvement കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും എനിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവിങ്. ഐ എം ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്, ഐ എം ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഓർ ഐ എം ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് പോകണം. അതിനാണ് ഈ DMAIC മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വെൻ യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം, first understand its root cause and how are you performing currently. So what should I have to do to make myself or my performance better for the next day? നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ടാസ്ക് ഓർ ഹോംവർക്ക് ഓർ റൈറ്റ് സംതിങ് ഓർ ടു സ്പീക്ക് സംതിങ് ഓർ ടു കോൾ എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ടെൽ ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബിൻസി മോൾ, താങ്ക് യു. സോ ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു ടു. സോ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ് ടു യു, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ ക്യാൻ ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഐ ഹാവ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ വേസാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേസ് മേക്സ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെപ്രാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു ജസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ്, വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. അത് റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ബൈ തിങ്കിങ് എവറിത്തിങ്. ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ വരാതെ തന്നെ റിയാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇറ്റ്സ് റിയലി വാല്യുബിൾ. Okay, I hope you all got it. I'm happy to meet you all. Okay, so thank you so much, Binsi, Betty, Nimi, Needu, ellarkum. Thank you for joining. Okay, so മറക്കരുത് DMAIC മെത്തേഡ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അത് നമ്മൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരാളിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോ ഒരു അസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസോ വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല. സോ all these things which I'm telling you is like a self-made ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയാനാണ്. ഓക്കെ, യാ. So I'm just moving on to my next slide. Yeah.
എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അഡ്രസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെറ്റ്ബാക്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്കർ ഡ്യൂറിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ എൻവയറമെൻറ്റ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് PDCA. PDCA എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്ലാൻ, ഡു, ചെക്ക്, ആക്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുക. So it's very important. So whatever you plan, we have to do it. So when you do, you should check accordingly. അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണോ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ you have to make some necessary changes and you have to act accordingly. So PDCA is very important during this critical thinking as well as the process of problem solving. Okay. So critical thinking എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലും when I say about my strengths, I would loudly say and proudly say that I am a critical thinker. അത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒപ്പീനിയനിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ വേവറി മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നതല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൊരു വേറെ ഒരാൾ ഇഫ് സമൺ എൽസ് സേ സംതിങ് I might feel that is good, പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡെസിഷനോ എടുക്കാൻ പാടില്ല. വിച്ച് ഇസ് റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ സെറ്റ് ബാക്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് മൈറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇമാജിൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ, വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് കേസായിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ നടന്നാലും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നാലും, ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കും, what I can do at that particular point of time, ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും, ഇങ്ങനെ ആകും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കരുത്. എങ്ങനെയായാലും ഐ ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഫേസ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഫേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ. ത്രൂ മൈ സൊല്യൂഷൻ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മൈ പ്രിപ്പറേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂമിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, സോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് PDCA മറക്കരുത്. എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും അതിനെ ചെയ്യണം, അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണോ, അത് പ്രോഗ്രസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ, ഈസ് മൈ പ്ലാൻ ആർ മൈ പ്ലാൻസ് കറക്റ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റിയലി വർത്തി തിങ് ടു പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പിക്. സോ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ്. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ. ആൻഡ് സെറ്റ് ബാക്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ബി സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ എൻവയറമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ PDCA ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലാൻ, ഡു, ചെക്ക് ആൻഡ് ആക്ട്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് മൈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഐ എം നൗ ഗോയിങ് ടു ദി ഫ്രേസൽ വെർബ് ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വെർബ് ചാലഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ക്യാച്ച് അപ്പ് ഓൺ മീൻ? ഓക്കെ, ക്യാച്ച് അപ്പ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ four options you have in front of you. You can comment your options. Okay, whichever answer is correct, അതിന് ആൻസറിന് അനുസരിച്ചുള്ള that is like you have the option in front of you. You can go and opt. Okay, one, which is your answer: to review, to postpone, to drop off, to take off. So which would be your answer? ക്യാച്ച് അപ്പ് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിവ്യൂ ആണോ, ടു പോസ്റ്റ്പോൺ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ബിൻസി മോൾ സെഡ് ദാറ്റ് D, ടു ടേക്ക് ഓഫ്. വിൽ സി. ഓക്കെ, നിമി A, ഷിജി സേസ് D. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഡിയും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു എയും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യെസ്, D and A. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ D and A ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ജിൻസി സേസ് D. സോ ലെറ്റ് സി. സോ എനി അതർ ആൻസേഴ്സ് ടു പ്ലീസ് ഡു comment. A, D. Okay, let's see. Okay, Princey says D. Let's see.
to review, to postpone, to drop off, to take off. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? എയും ഡിയുമാണ് കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, ബി ആൻഡ് സി ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ബി ആൻഡ് സി will not be the answers. Okay, anyone would like to comment? Anita says D, Manju D. Okay, Vijay Lakshmi says D. Okay, so I'm just moving on to my answer. The answer is to review on. Okay, so I'll just read out a sentence based on catch up on. You will have a better clarity. I need to catch up on my notes to understand the topics discussed in class. Okay, so catch up on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to review ആണ്. എൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ I can understand the topics discussed in class എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. So hope you all understood the meaning of catch up on with the sentence example. Okay, with the example I have given here. So I need to catch up on my notes to understand the topics discussed in class. So നമുക്ക് അങ്ങനെ റിവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can use this phrasal verb to catch up on. Okay, yeah, it's okay, it's all in the game. Okay, bye. My next question is, what does a phrasal verb keep up with mean? Keep up with mean. Okay, so option A, to give up on. Option B, to remove, to stay updated, to start to fly. Okay, ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാസ് ദി ആൻസർ എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഗ്നോർ ദ വേർഡ് ആൻസർ ഇൻ ദാറ്റ്. അത് ആൻസറും അല്ല, ആൻസറിനുള്ള ഓപ്ഷനും അല്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്രേസൽ വെർബ്? കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മീൻ, ടു ഗിവ് അപ്പ് ഓൺ, ടു റിമൂവ്, ടു സ്റ്റേ അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത്, ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലൈ. സോ ആൻസർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. സോ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദ വേർഡ്. Okay, C ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേ അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത്. ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് okay, I'll just tell you what is the right answer in my next slide. So yes, but you can comment your answers. Okay, so who else would like to comment? Okay, പോരട്ടെ, എല്ലാവരും സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഈസ് ഫെമിലിയർ ഫോർ യു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Okay, so കുഴപ്പമില്ല. Thank you so much. So let me just move on to my answer, to stay updated with. So those who have commented the option C is the right answer. Congratulations. Okay, to stay updated with എന്നുള്ളതാണ് answer. So it is important to keep up with the latest developments in your field of study. Okay, ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ you have a better clarity on the phrasal verb keep up with. എന്താണ്? It is important to keep up with the latest developments in your field of study. Okay, so yes. So thank you so much. With this, I'm just moving on to my third question. Choose a correct phrasal verb that completes a sentence. I need to, okay, then a blank, my old textbook. I need to, ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. You have to fill the blank. Okay, my old textbook. So the option വന്നിട്ട് call off ഉണ്ട്, put off ഉണ്ട്, give in വന്നിട്ട് give in ഉണ്ട്, get rid of ഉണ്ട്. So what would be the stay updated with? Yeah, thank you, Ginny. Thank you so much. So just comment the answer for the third question. So yeah, Maria says D. Okay, let's see. I need to dash my old textbooks. So a blank എന്തായിരിക്കും? To call off, that is call off ഉണ്ട്, put off ഉണ്ട്, give in ഉണ്ട്, get rid of ഉണ്ട്. So D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, C പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, B പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Let's see, A പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, C പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. B. So let's see. D. Okay, any other options, like any other answers? If you would like to comment, please do comment. It's nothing but your participation. Adu matram marakkaride. It is not the right or wrong answer, it is your participation. So we are just learning. Atra matra vicharicha madi. This is a platform where you learn, you improve. So involve, evolve and transform ennu parayunnathu idu thanneyana. So through learning we just transform ourselves. So yes, my answer is get rid of. Okay, get rid of. I need to get rid of my textbook. Nokike meaning nokike. I need to get rid of my textbook to create more space on my bookshelf. Adine eduthu maaറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എടുത്ത് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that particular shelf might be has more space to keep the books. അതാണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ്. കേട്ടോ, ഷീ ബ്ലാങ്ക്
the fact that they were running out of time. She, pinna blank aanu, the fact that they were running out of time. So A is pointed out, B is caught upon, C is, eliminate alle meaning. Yes, Nimi, eliminate, remove, eduthu maaറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that's the previous question answer and I was just discussing with Nimi. Now we have moved on to the fourth question. So the question is, sentence endana ചോദ്യം, she blank the fact that they were running out of time. So pointed out, caught upon, made of, looked forward to. So what would be the correct answer for this particular question? So you have 4 options. I want you to comment your answer. So whatever is the answer you think in your mind, that's completely okay. You can comment your options. Okay. Answer the nere kanana option, that is like A ano, B ano, C ano, D ano. You can mention that particular series here. Yeah. So B പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, A പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, C A. So Binsi Mol says C യും ഉണ്ടാവും, A യും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So let's see that. So see, that is like she dash the fact that they were running out of time. So let's see the answer. ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകട്ടെ. Shall I move on to the answer? Okay. So anyone would like to comment, you can please take this particular time to comment. Okay. Yeah. So my fourth question, the answer nu parayunna, she pointed out that they were running out of time. Yeah. Good. She pointed out the fact that they were running out of time. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. She pointed out the fact they were running out of time, urging them to work faster. Okay, ഇനി സമയമില്ല, സമയം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞത്? ടു മേക്ക് ദം ടു വർക്ക് ഫാസ്റ്റർ, വീണ്ടും വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ യു, സോ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ദ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. She pointed out the fact that they were running out of time, urging them to work faster. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ? I hope you all understood it. So thank you so much for your comment. എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇടുക. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു തോട്ട് മൈൻഡിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. നൗ യു ലേൺ എ ഫ്രേസൽ വെർബ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. Okay, yeah. So let me move on to my fifth question. So what is the fifth question? What does the phrasal verb move away mean? Move away mean endana phrasal verb. So you have again 4 options in front of you. So the first option is to give up. The second option is to come up with. The third option is to cut off. And fourth option is to change one's residence. So please comment your answer, probably which is the answer you think that it is correct. So please comment your option. So option A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? Okay, so to move away, so the meaning, അല്ലെങ്കിൽ what does that particular phrasal verb mean? Move away, to give up, to come up with, to cut off, to change one's residence. So D ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിമി. Okay, most of the students, they have commented D as the answer. That's completely okay. B യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, D യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, A യും വരുന്നുണ്ട്. Okay, so yes, anyone would like to comment ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യൂ. So I'm just waiting for your answer so that I can move on to my answer slide. അന്നാഷിനി പറയുന്ന ഡി ആണ്. ഓക്കെ, മഞ്ജു എ, ജിൻസി ഡി, ഹർഷ ഡി. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് മി മൂവ് ഓൺ ടു മൈ സ്ലൈഡ്. ആൻസർ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ടു ചേഞ്ച് വൺസ് റെസിഡൻസ്, ഒരു വീട് മാറുമ്പോൾ, ഓക്കെ, താമസ സ്ഥലം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മൂവ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ സിറ്റി ടു എ ക്വൈറ്റർ നൈബർഹുഡ്. Okay, this sentence, through this particular sentence, I hope you all got a clarity. So what does that mean? They decided to move away from the city to a quieter neighborhood. Okay, കുറച്ചും കൂടി നിശബ്ദമായ ഒരു പരിസരത്തിലേക്ക് അവർ വീട് മാറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക. യെസ് ബിൻസി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അവിടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു മംഗ്ലീഷും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ദേ ടേക്കിംഗ് ദെയർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ വേ. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ തന്നെ അത് എഴുതി മനസ്സിലാക്കിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി കൂൾ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു മൈ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിനി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? 5 more questions to go. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്രേസൽ വെർബ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മീൻ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്? ടു പോസ്റ്റ്പോൺ, to separate into smaller parts. Okay, to change one's decision. Yeah, thank you Ginny. Ipo we have moved on to the sixth question. So breakdown, what does the phrasal verb breakdown mean? To postpone or to separate into smaller parts, to end a relationship, to calculate. So what would be the answer? What would be the option? So Betty says B.
So separate into smaller parts. Okay, C under to end a relationship. Okay, Tiju says C, Vijayalakshmi says C. Okay, let's see. End a relationship എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണോ? Okay, so anyone else would like to comment? Okay, എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സീ. Okay, so breakdown means to separate into smaller parts, means to divide or analyze something into components. അതിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയെന്ന് പറയുന്നതും അതും ഓക്കെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ദ ടീച്ചർ asked us to break down the problem into smaller steps for better understanding. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ആണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് സംതിങ് ഇൻ ടു എ സ്മോളർ പാർട്സ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. Okay, thank you so much. Okay, breakdown to separate into smaller parts. Okay, yes, thank you. So hope you all understood this. Okay, meaning മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും you got a better clarity about the phrasal verb B, breakdown. Okay, so ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ B ആണ്. Okay, let me move on to my 7th question. Choose a correct phrasal verb that completes a sentence. She blank the secrets for year. The secret for year. She blank the secret for years. Kept up option A ആണ്. Kept on option B. Kept off option C. Kept away option D. So ma'am, can you please share these notes? Okay, that is like share screen, print screen എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് ശാലി. Okay, so yes, whatever I'm just showing it to you, you can just take the print screen of it. Okay, so choose a correct phrasal verb that completes a sentence. She dashed the secret for years. So kept up, kept on, kept off and kept away. So A, yes, there is an option like A യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് students, C പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ, A യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So let's see, like yeah sweetie. Okay, so just try to comment your answer. I'm just waiting for your comments and then I will just switch on to my next slide. Okay, so B, C, A. Okay, so you all have mentioned all the options, I guess. All the options, so let me see. Okay, so the right answer is kept on. Okay, kept on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To continue doing something or persist in a particular action or behavior. Okay, sample sentence എന്താണ്? Despite numerous challenges, she kept on pursuing her dreams. She continued to pursue her dreams. Okay, അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയറോ സ്വഭാവങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കെപ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കെപ്റ്റ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ടീച്ചറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ല കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ യെസ്, കെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സംതിങ്, അതാണ് കെപ്റ്റ് ഓഫ്. കെപ്റ്റ് അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടു സ്റ്റേ അവേ, അതാണ് കെപ്റ്റ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു സ്റ്റേ അവേ സംതിങ്, ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം സംതിങ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഫ്രേസൽ വെർബ് കെപ്റ്റ് അവേ. കെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് സംതിങ്, അതാണ് കെപ്റ്റ് ഓഫ്. ഓക്കെ, കെപ്റ്റ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോ കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക്, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് കെപ്റ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, I hope you all understood that. Let me move on to my next question. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ kept on എന്നാണ്. Kept on is nothing but to continue doing something or persist in a particular action or behavior. So sample sentence എന്തായിരുന്നു? Despite numerous challenges, she kept on pursuing her dreams. Okay, yeah. Let me move on to my next question. Choose a correct phrasal verb that completes a sentence. She blank, she പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് her fear and went skydiving. Okay, so what would be the answer? Got off ആണോ, got through ആണോ, got over ആണോ, got on ആണോ? So what would be your option? So Nisha says B as the answer. Kept up എന്താ? Kept up means a good work, that is like you are doing a very good job. So നമ്മൾ പറയത്തില്ല keep up the good work means continue doing it, അതാണ് kept up. Okay, Binsi? Yeah.
Okay, Shailam says C, Betty says B, Femin says C. So yes, we have 4 options here: got off on, got through on, got over on, got on on. So the question is, she blank her fear and went skydiving. Smija C ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Sharanya Narayanan B, yeah, Anna C, Annie Mary C. Okay, let's see. Okay, thank you. So yes, shall I move on to the answer? She got over her fear and went skydiving. So let's see that. നമുക്ക് നോക്കാലോ. True, ശരിയാണ്. Answer C ആണ് correct. So to overcome or recover from a fear, obstacle or challenge, അതിനെ നമുക്ക് got over എന്ന് പറയാം. മറികടക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. She got over her fear of heights and went skydiving. Overcome ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പറയാം. Yeah, okay. Okay, so yes, to overcome or recover from a fear, obstacles or challenge. തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിയെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോട്ട് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷീ ഗോട്ട് ഓവർ ഹർ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെന്റ് സ്കൈ ഡൈവിംഗ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വി ഹാവ് 1 more question to go. Okay, so let me just go to the 9th question. So what is the question? Choose a correct phrasal verb that completes the sentence, he blank a job after months of searching. He blank ആണ്, പിന്നെ a job after months of searching. So what is the correct answer? Options ഉണ്ട്. Again, A came up with, B came by, C came across and D came in. So what would be your answer? And just do comment your answer. I'm just waiting for your answer. Okay, so came up with, came by, came across, came in. Okay. Okay, A ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, ഫെമിൻ സേസ് ഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷനെ മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി. ഓക്കെ, എ ആണ്. ശൈലം ഓക്കെ, എ. ഓക്കെ, ആൻവസ് അനി മേരി ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് യാ. Okay, so let me just move on to my answer. Okay, he came across a job after months of searching. Came across എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? To encounter or find something unexpectedly or by chance. Okay, പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല, അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ came across എന്ന് പറയുന്നത്. So there is a sentence, he came across a job opportunity that was perfect fit for his skills. Okay, സോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ടിയ ഒരു ജോലി ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് സ്കിൽസ്. പുള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോബിനെ അനുസരിച്ചുള്ള സ്കിൽസുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കെയിം അക്രോസ്, ഈ ഗോട്ട് എ ജോബ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ് ദറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ്, ഐ നീഡ് ടു ബ്ലാങ്ക് ആണ് മൈ കാർ ഫോർ ദ ലോങ് റോഡ് ട്രിപ്പ്. സോ fill in, fill up, fill out, fill off. She came across a job after months of searching. Yeah, true, Ginny. Thank you. Okay, so choose a correct phrasal verb that completes a sentence, I need to dash my car to fill to long trip. So എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? So B പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബി ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എനിവൺ എൽസ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു കമൻറ്റ്? ഓക്കെ, സോ എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, എ ബി. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, സോറി ബി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ. ഫിൽ അപ്പ്. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ഫിൽ അപ്പ് മൈ ടാങ്ക്. മൈ കാർ, ഫ്യൂവൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ടു ആഡ് എ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ് ടു റീച്ച് ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി, അതിനാണ് ഫിൽ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് ടു ഫിൽ അപ്പ് മൈ കാർ വിത്ത് ഗ്യാസ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ റോഡ് ട്രിപ്പ്. മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ എസ്, വിത്ത് ദിസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് മൈ സെഷൻ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിറയ്ക്കുക. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
So hope you all enjoyed this phrasal verb challenge and അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അത് നല്ലൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനേജറൽ സ്കിൽസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മറക്കരുത്. നമുക്ക് എന്തൊരു സ്ട്രഗിളോ പെയിനോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ. ഡിമാക് മെത്തേഡ് മറക്കരുത്. ഒരു ഡിഫൈനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഹൗ ടു ഇന്നോവേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് എനി പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ ടൈം and at your own convenience എന്നുള്ളതാണ്. So yes, with this I'm just winding. So thank you so much for commenting and being there for me. ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ചസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം. ലൈക്ക് യുവർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അമേസിങ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിനി. താങ്ക് യു. സോ യെസ്, പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, എൻജോയ് യുവർ ഡേ ആൻഡ് യു ഹാവ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി. ഒരാൾ നിങ്ങളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ബി എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ലെറ്റ് എനി സിറ്റുവേഷൻ കംസ് ഓർ വാട്ട് എവർ സിറ്റുവേഷൻ യു ആർ ഇൻ, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കടന്നു പോകും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ടൈം ടു ഷാൽ പാസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഇത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നു പോയല്ലോ എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കരുത്. അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ you become strong and you know that you are as strongest person and you know how to solve it better than anyone else. Okay, so believe in yourself and keep moving on, a way to go. Okay, so take care, love you all. And next Tuesday നമ്മുടെ 4 to 5 live session നിങ്ങൾ ഞാൻ meet ചെയ്യും. So take care, thank you so much, bye bye.